analysis definitely you will get questions. Most probably you will get questions in section B, not section E. Okay. So the last chapter for okay. So this chapter is going to be amines. Okay. Another okay amines. Is it clear? So already I have taught them. Okay. You just listen. Okay. Just for your revisions. Okay. For example, so amines are nothing but ammonia derivatives. Amines are nothing but ammonia derivatives. Amines are nothing but ammonia derivatives. Is it clear? For example, you take amine. Okay. This is ammonia. Ammonia. Is it clear? So your derivatives in it. RNH2, R2NH, and R. Okay, so these are the compounds are called amines. The ammonia derivatives are called amines. Is it clear? Yes. Okay, it can be RNH2, R2NH, or R3. Clear? Listen carefully. So amines are nothing but derivatives of ammonia. Okay. Next part, classification of amines. Classification. So it is a very interesting chapter. Let me logic so no need to memorize. Is it clear? For example, classification. This can be classified into three types: primary, secondary. Okay, primary, secondary, tertiary. Is it clear? So the alkyl amine or aryl amines are. Is it clear? For example, suppose you take ammonia. Don't make noise. Okay. So you take ammonia. So this ammonia, so we can write like this. Is it clear? So N, hydrogen. So you have a lone pair. Is it clear? So we have three hydrogens. You remove any one of the hydrogens. Okay, you remove any one of the hydrogens. You place either R or aryl group. Either alkyl group or aryl group. Is it clear? R, that means you can put either R, N, H, H. Or you can place AR, that is aryl, NH. Is it clear? Yes or no? There are three hydrogens. The three hydrogen I have replaced one hydrogen. That's why I have substituted for R group or aryl group. Is it clear? Now, this condense RNH2. This condense aryl NH2. This condense RNH2 or aryl NH2. Is it clear? Whenever you have this fragment, that is RNH2 or aryl NH2, these are called primary amines. These are called primary amines, 1 degree amines. Is it clear? 1 degree. In the framework, that is called primary amine. That means, okay, ammonia, you have to replace one hydrogen by either R or aryl. These are called primary. Either R group on the alkyl amine, AR on the aryl amines. Is it clear? Yes or no? Yes. So please note this. Now, this is easy to understand. Listen carefully. Suppose you have a N. Listen carefully. Listen. This is the carbon. Is it clear? Listen. So you have a N. This R definitely is going to be carbon. Is it clear? Suppose if you have a one carbon nitrogen bond. Those amines are called primary amines. And the framework one carbon nitrogen bond that is called primary amines. Appadi nama define panikalam. The short form RNH2. Is it clear? Yes or no? So this is the simplest definition. If you have only one carbon nitrogen bond, NH2. Okay, those amines are called either alkyl amines or aryl amines. Depends on your R. R on the alkyl, AR on the aryl. Is it clear? Next we have. So we have removed one hydrogen from ammonia. Now you have to remove two hydrogens. R, N, one hydrogen R place. This is going to be R. Okay, you take the ammonia. So I have removed one hydrogen.
one hydrogen, two hydrogens. Instead of that, I have placed another two R group. Is it clear? This one A alkyl groups are illa aryl group. Is it clear? Appo adime same R illa different R. It can be same or it can be different. Is it clear? Same R group or different R group. Is it clear? Now in this case, now look at this one. This is a carbon nitrogen bond. This is a carbon nitrogen bond. Is it clear? So those amines. This contains this second contains R2NH. This second contains R2NH. Is it clear? Now whenever you have a R2NH, these amines are called secondary amines. Now means it secondary amines. Is it clear? So the R can be same, R can be different, R can be aryl. Is it clear? So next these are called secondary amines. Is it clear? Next another. Now how many hydrogen remove? Two hydrogens. Still we have one more hydrogen. Is it clear? So remove that hydrogen also. So N. In each case we have a lone pair. Okay, we have a R. Let's say R dash, double dash, R triple dash. Okay, now look at this one. So this is a carbon nitrogen bond. Carbon nitrogen bond. This is a carbon. Now 3 carbon nitrogen bond. Okay, 3 carbon nitrogen bond. Definitely if you have this framework, suppose same R and the R3N. So it is going to be a tertiary. These are simplistic classifications. Okay. Now primary na identify pannikano. What is the conclusion? Suppose if you have a primary, okay, that is if you have a RNH2, that is going to be a primary amine. Primary amine. So in this case, number of carbon nitrogen bond is going to be 1. Carbon nitrogen bond is going to be 1. If we have a R2NH framework, this is called secondary amine. In this carbon nitrogen bond is going to be 2. R3N, in this case, this is going to be a tertiary amine. In this case, carbon nitrogen bond is going to be. So this is a simplistic classification of amines. Is it clear? Please note this. Okay, examples. Okay, examples. For example, you take CS3, CH2, NH2. Is it primary or secondary or tertiary? Primary, yes, because in a pattern like RNH2. RNH2. Is it clear? Suppose you take CS3, twice NH. Is it primary or secondary? Secondary. Similarly, you take CS3, thrice N. This means tertiary. This means tertiary. Okay, is it clear? What about this one? What about this one? What is this one? Primary amine because how carbon nitrogen bond is one carbon nitrogen bond. So this is an example for primary amines. Please note this. Also about tertiary. This is going to be a primary amine. Is it clear? Yes or no? Similarly, what about this one? Primary amine because we have a one carbon nitrogen bond and you have this one. This also is an example for primary. What about this one? Secondary amine. Is it clear? So because we have a NH1, 2 carbon nitrogen bond. This is an example for secondary amine. Is it clear? So you should be able to classify the given amines. Is it clear? Yes or no? Easier, no? Classification. Yes. Classification of how? Next nomenclature. Okay, nomenclature. Next is going to be nomenclature. Is it clear?
It's a very easy chapter. Okay. Listen. There are two nomenclatures, am I right? One is going to be a common name. Another one is going to be a IPAC. One is going to be a common name. Another one is going to be a IPAC. Is it clear? Common name எப்படினா common name எப்படி place பண்ணனும்? You have to name the first listen prefix எழுதணும். Prefix plus suffix. Okay, like in the case of alcohol, alkyl, halides. Is it clear? Prefix la R group place பண்ணனும். R group name பண்ணனும். Followed by amine. Okay, prefix la R group and plus amine. Is it clear? For example. Okay, is it clear? This R is alkyl group. Okay, alkyl group. Is it clear? For example, you take CH3, NH2. This is R group CH3. This is called methyl amine. Is it clear? Suppose ethyl amine, propyl amine. Is it clear? Yes, sir. Suppose two different amine alphabet level. Is it clear? CH3, NH, CH2, in the mind, this is alkyl group, this is alkyl group. You have to go for the alphabet. Ethyl, methyl, amine. Ethyl, methyl, amine. Is it clear? Next example. Alkyl group is identical. Okay, this is 1, 2, 3 is going to be a trimethyl amine. First, what you have to name? You have to name the alkyl group followed by amine. Is it identical group? 1, 2, 3 tri. In the group methyl or trimethyl. Is it clear? About two different groups, you have to go for the alphabet. Similar group, you have to count the number of times that this person is attached. Then followed by you have to place the amine. Is it clear? Next. In the case of IPAC, you have to take, listen, you have to name it as you take alkane. You take alkane, you drop the E. Suffix what you have to add? You have to add. Is it clear? So, you condense alkanamide. Okay, you have to name always like this. Is it clear? For example, you can take this example. CH3. Okay, so this is carbon methane. You drop the E. Methane, you drop the E. Then you add amine. So this is called methanamine. Methane, E drop and alkane oda pair one carbon methane, so it is going to be methanamine. Is it clear? Suppose if you have a CH3, CH2, NH2. Is it clear? In how carbon? 2 carbon. So ethane. Okay, you have to drop E. Is called ethanamine. So on and so forth. Is it clear? So this is how you have to name it. For example, this is alkyl group of solomon. Alkyl group of methyl, propyl, isopropyl, secondary butyl, tertiary butyl, isobutyl. Okay. Whereas in this case, you have to count number. You have a parent carbon name. One carbon is methane, ethane. Is it clear? Root word E drop into followed by suffix amine. Is it clear? Suppose if you have two different amines. Okay. You have two different amines. Okay. For example. Somebody place panikla. Okay. So for example, we take it. Okay. This I can write like this. So both are same, right? So in this case, always you have to suppose our group substituent. Either this side or this side. In the side substitute. In the side substitute. Is it clear? Is it clear? So always you have to name. N group substitute. N. Is it clear? N italic.
N-ல methyl. என்ன group place ஆயிருக்கு பாருங்க. N-methyl. Okay, N-methyl. I'm just talking about in the N attached ஆயிருக்க group. Is it clear? Yes or no? Remaining in the part இருக்கா? Is it clear? இந்த part என்ன இருக்கும் போது? We have ஒரே ஒரு கார்பன். ஒரே கார்பன் என்னது? ஆல்கனமைன் பேர் வைக்கணும். ஒரே ஒரு கார்பன்னா இங்க N-methyl. So this is going to be a methane, so methanamine. So simple. Is it clear? Yes or no? So N attached group first நான் name பண்ணிட்டேன். இந்த ரிமைனிங் பார்ட் ஃபுல்லாவே இருக்கு. ஓகே, ரிமைனிங் பார்ட். இந்த ரிமைனிங் பார்ட்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? ஒரே ஒரு கார்பன். So மீத்தேன் அதுல E drop பண்ணிட்டேன். Finally add. Is it clear? Is it clear? So this is called N substituted amine. Okay, இது பேர் என்னது? N substituted amine. இப்போ N ல substitute இருக்கு. N should be என்ன இருக்கும்? Italic இருக்கு. Is it clear? N ல substitute இருக்கு ஒரு மீனிங். Next, suppose you take this one. What do you mean? So we have a CS3, N, CS3. Is it clear? இப்போ இந்த எண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have ஏதோ ஒரு குரூப் நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்கணும். இங்கே ஒரு சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கு, இங்கே ஒரு சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கு. இங்கே NHR தான் ஒரு சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கும். N இருந்தால் 2 சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கும். எதுக்கு இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த பக்கம். Is it clear? So அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம்? N ல there are 2 substituents. So N ல 2 times 2 substituents இங்க ஒண்ணு இங்க. Okay, so it's going to be NN dimethyl. மீதி என்ன இருக்கு? இந்த பார்ட் இருக்கா? So இதுல ஒரு கார்பன் இருக்கா? It is going to be methanol. Is it clear? So this is how you have to write. புரியுங்க சார்? So அப்போ 2 substituents இருந்தா 2 times appear ஆகும். ஒரு டைம் இருந்தா ஒரு டைம் N appear ஆகும். Is it clear? Suppose 2 different substituents இருந்தா 2 different substituents இருந்தா for example suppose okay, is it clear? இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், ரைட்? இதுல இந்த பக்கம் N ன்னு எடுக்கிறதா இல்ல இந்த பக்கம் எடுக்கிறதா? எப்பவுமே லோயர் பார்ட் எடுத்துக்கங்க. இதுல ஒரு கார்பன் இருக்கு, இதுல ரெண்டு கார்பன் இருக்கு. Is it clear? அப்ப இந்த பார்ட்டை N சப்ஸ்டிட்யூட் எடுத்துக்கங்க. இது பேரண்ட் செயின் எடுத்துக்கங்க. அப்ப இதோட பேர் என்ன இருக்கும் அப்படினா this is going to be a N-methyl. Okay, N-methyl. இங்க எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2 கார்பன் இருக்கு. So ethane. Okay, ethane. Drop E. So N-methyl ethanol. Because that side you have 2 carbon, this side you have only 1 carbon. Is it clear? Very good point. Is there doubt இருக்கா? ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட் இருந்தா N இருக்கும், ரெண்டு சப்ஸ்டிட்யூட் இருந்தா NN dimethyl இருக்கும். ஸோ இதில் லாங்கர் செயின் எதுக்குன்னா 2 கார்பனாக எடுத்துக்கணும், அதான் பேரண்ட் செயின். இதில் 1 கார்பன் இருக்கிறதுனால அது சப்ஸ்டிட்யூட்டாக எடுக்கும். Is it clear? Yes or no? Yes, please note this. So there are examples. There are examples in NCERT. Okay. புரிஞ்சு எப்படி நேம் ஒன்று காமன் நேம் எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும்? ஹவு டு பிளேஸ் த காமன் நேம்? அல்கைல் அமீன் எப்படி பேர் வைக்கணும்? ஆல்கம். வேற ஐ வைக்கணும் ஆல்கனமைன் எப்படி பேர் வைக்கணும்? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? சவுண்ட்ஸ்லேயே ஒன்று டிஃபரன்ஸ். அல்கைல்னா இத்தைல் ப்ரொபைல் அப்படி முடியும், ஃபாலோட் பை அமீன் முடியும். இது அல்கனமைன். இஸ் இட் கிளியர்? சப்போஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் யூ டேக் திஸ் CH2 ரெண்டு அமீன் குரூப் இருந்துச்சுன்னா வேர் தேர் யூ ஷுட் நாட் ட்ராப் த E. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஏற்கனவே ஜிஓஸில் நடத்திருப்பாங்க. ஓகே, we have a 2 similar functional group இருந்ததுன்னா you should not drop the E. Is it clear? அப்போ என்ன? This is going to be 1, this is going to be 2. அப்போ 1, 2 or ethane 1 ethane. ஓகே, ஈத்தேன் ஈயை ட்ராப் பண்ணக்கூடாது. 1ல ஒரு குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இன்னொரு குரூப் 1, 2 அமைன். ஈத்தேன் 1, 2 அமைன். 1, 2 டயமைன். இங்கே ஈயை ட்ராப் பண்ணக்கூடாது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் 2 சிமிலர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஈயை ட்ராப் பண்ணுறோம் இல்லையா? யூ ஷுட் நாட் ட்ராப் த E. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். Okay, so this is how. Okay, I will give you examples so that you will get a. Okay. For example, CS3, CS2, NH2,
So you write their common name, C name, not common name, and IUPAC name. IUPAC. Second one is going to be CS3, CS2, CS2, NS2, and then CS3, NS, NS2, CS3, and we have a CS3, NS, CS2, CS3, CS3, N, CS3. Is it clear? Yes, sir. Now you look at this one. So look at these four. What is the molecular formula for this? Molecular formula. C3, H 5, 7, 9, H9, N. C3, H9, N. C3, H9, N. C3, H9. So how many isomers are possible for this formula? 4. 1, 2, 3, 4. Among this primary amine, secondary amine, tertiary amine. Please note this. For this molecular formula, how many isomers are possible? The answer is going to be 4. How many primary amines are there? There are 2 primary amines, 1 secondary amine, 1 tertiary amine. Is it clear? Please, along this, you note this. Is it clear? Now we will go for the name. Okay, first one name. What is the first one name? So it is going to be ethylamine. Already we have discussed. Common name is going to be ethylamine. In this case, it is going to be ethanamide. What is the name of this one? You just fill this. It is going to be propylamine. This is propanamide. Is it clear? What about this one? What about this? You just give numbering. 1, 2, 3. Is it clear? So this is going to be isopropylamine in the case of common name. Isopropylamine. Whereas in this case is going to be propan 2 amine. Propan 2 amine. Is it clear? Next, this is going to be one carbon, 2 carbon. It is going to be ethyl methylamine. Whereas IUPAC is going to be N-methyl ethanamide. So about this one, trimethylamine. This is going to be N dimethyl methanamide. Okay, so for example, this next example. C6H5. This is going to be N. C6H5. This is going to be CS2, and CH2. 1, 2, 3. How many CH2? 3 CH2 and CH3. Is it clear?
Okay, so the chain is little lengthy, am I right? So what you can name, listen, this is going to be phenyl attached. So NN, okay, NN, phenyl, that is diphenyl. NN, this NN di, sorry, ethyl, sorry. Ethyl கொடுத்துட்டாங்க. 6 in my theories, basically NN diethyl. Okay, NN diethyl. NN diethyl, is it clear? So generally நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா alkyl group of propyl நோக்குமா இங்க butanamine alkanamine நோக்குமா அப்போ இது காமன் நேம்னால it is going to be just butyl amine வச்சுப்போம். சரிதா? butanamine butyl amine difference இருக்கா? butyl amine. So this is going to be 1, 2, 3, 4. அதனால 4 carbon is going to be butyl amine. புரிஞ்சா? butanamine வைக்கக்கூடாது ஏன்னா காமன் நேம். இதே அப்படியே ஐ பேக்ல வைக்கணும்னா எப்படி வச்சுக்கலாம்? அதே இது NN diethyl butanamine. Butanamine. The difference புரியுதா? butanamine butyl amine. Okay, butanamine butyl amine. Is it clear? So this is the difference between common and I. Butanamine முடிஞ்சுனா I pack, butyl amine அப்படினுச்சுனா it's clear. So there are other examples. CH2, CH, CH2. இது எப்படி நேம் பண்ணுங்க? இந்த fragment வந்தாலே இதோட பேர் என்ன அப்படினா allyl. Please note. இந்த fragment வந்தாலே allyl. Allyl halides படிச்சிருப்போம் right? Allyl amine. இதோட common name. The common name என்ன? We have a 3 fragment. And 2 carbons should be enough, sp2, and 1 carbon should be enough, sp3. Is it clear? This is called allyl amine. Your IPAC name, it is going to be, for example, suppose you have a double bond as well as OH. எதுக்கு functional group purity அதிகம்? OH NH தான் அதிகம் when compared. அப்போ நம்பர் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். 1, 2, 3. இப்படி மாத்தி இப்படி பண்ணக்கூடாது. Because OH NH க்கு preference is going to be more when compared to double bond or triple bond. Is it clear? Always you have to take from this carbon, not from this carbon. Okay, so that is going to be, what is it, this one is going to be from 2ene, okay, ene, that is 1 amine. Pro 2ene 1 amine. Okay, please, it's important. Our common name கேட்பாங்க. What is common name? Allyl amine is very important common. Please note. புரிஞ்சா? இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இந்த system is wrong. This is the correct one. The above is correct one. So always you have to give the priority for NH and OH when compared to the. For example, suppose if you have this compound, how do you name this compound? For example, say. How do you name this? So you have to always give numbering to this carbon, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So cyclo hex 2ene 1 amine. Let's go. Cyclo hex 2ene 1 amine. You should not name like this. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? You should not name like this. இப்படி பண்ணக்கூடாது. You should not name like this. 1, 2, 3 இப்படி பண்ணக்கூடாது. It's wrong. This is wrong. இதோட பேர் என்ன? cyclohexene 1 amine. Cyclohexene 1 amine. Purinja? Is it clear? Yes. So the name in it. This also is an example for which amine? Allylic amine. Because ஒரு sp2 ஒரு sp2 immediate ஒரு sp3 இருக்கா?
This also is an example for allylic amine. Is it clear? Next example. Okay, next example. So next we have a NS2, CS2, 6 NS2. Okay, NS2, 6 NS2. Is it clear? So we know that this unit is called methylene. The unit is methylene. Please note this. Okay, that's methylene. The term should be used with the common name. Is it clear? For example, we're gonna have methylene chloride. Okay, methylene chloride. One methylene dichloride. Is it clear? Similarly, this wherever you have this fragment, this you have to call it as a methyl. Okay, that is in the common name. So for this is going to be how many times you have a 6 times. So hexamethylene. Okay, hexamethylene. How many amines are there? Diene. Okay, diene. Hexamethylene diamond. It is a common name. Is it clear? This is called polymers. Polymers polymers So the IPAC name is going to be NS2, CS2, CS2, how many times? 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Is it clear? So it is going to be another carbon, 6 carbon. It is going to be a hexane. You should not drop E, alright? Hexane. 1,6 diamine. Okay, இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? nylon 6,6 ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Please note this. Okay, எங்க polymers ல nylon 6,6. புரியுதா? So it is going to be hexamethylene diamine, hexane 1,6 diamine. Hexane 1,6 diamine என்றது IUPAC, hexamethylene diamine என்றது common name. Okay. Next we have the most important is aromatic or aryl amines. This is aryl amines example because benzene ring irukku. Okay, so the common name the aniline. So the IPAC listen carefully. IPAC வந்து aniline accept பண்ணிட்டாங்க. Common name is accepted as IPAC. Is it clear? Aniline கொடுத்தாலும் போதும். So இன்னொரு பேர் or you can go benzene you drop E and add amine, benzenamine. Both are benzene plus amine. You drop the E and it will become benzenamine. Is it clear? Next we have another important is NS2 CS3. Okay, it's very important example. Please note. Okay, CS3. So in this fragment we have a position and ரெண்டுமே ortho to each other. அதனால ortho. Is it clear? இது என்ன இருக்கு? இது மட்டும் பார்த்தா toluene. Yes sir. So இது மட்டும் பார்த்தா aniline. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. So it will become toluene. என்னது? அப்ப toluene. Okay, toluene. It is IPAC name always this is the function of 1, 2, 3. Is it clear? So 2 methyl aniline or 2 methyl benzene. 2 methyl aniline or 2 methyl benzene. Orthotoluene is very important. Okay, orthotoluene ortho to each other. That's why orthotoluene. Suppose இப்படி இருந்ததுனா மெட்டாடோலுடின் என்னது
மெட்டாடோலிடின். இப்படி இருந்ததுன்னா இப்படி இருந்தால் பேராடோலிடின். இதெல்லாம் என்னது காமன் நேம். இதில் வச்சுக்கோ, பக்கத்தில் சைடில் வச்சுக்கோ. ஆர் மெட்டாடோலிடின் அண்ட் பேராடோலிடின். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ இது எப்படி மெரிஜ் பண்ணிட்டாங்க? அனிலினையும் டொலுனையும் மெரிஜ் பண்ணி டொலின்னு ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? அவரோட பொசிஷன்ஸ் என்னன்னா ஆர்த்தோ டு ஈச் அதர், தட்ஸ் வை இட்ஸ் ஆர்த்தோ. மெட்டா டு ஈச் அதர், தட்ஸ் வை மெட்டா. பேரா டு ஈச் அதர், தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் பேரா. இஸ் இட் கிளியர்? ஐபேக் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் கிவிங் நம்பரிங். am right? இதில் எது பேஸ் நேம் எடுத்திருக்கேன்? அனிலின பேஸ் நேம் எடுத்திருக்கேன். அப்போ ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் நம்பரிங் ஃப்ரம் திஸ். ஓகே, திஸ் யூ must write. Next we have a, what about this one? What about this one? This is going to be para, there you go, para bromo aniline. Para bromo aniline. Numbering பண்ணிக்கோ. Numbering பண்ணா 1 2 3 4. So 4 bromo aniline. 4 bromo aniline. Okay, the last example is going to be, last example is going to be last example is going to be okay, last example. So this is going to be n la rendu substituent irukka. So NN dimethyl aniline. NN dimethyl aniline. Is it clear? NH2 க்கு பதிலா ரெண்டு மித்தைல் இருக்கு. Is it clear? 2 times இருந்தா 2 timesனா அங்க 2 times substitute ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். 2 substituent on the nitrogen. Is it clear? So இதோட காமன் நேம் ஐபேக். NN dimethyl aniline எழுதிக்கலாம். ஆனா புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? பென்சனமைன் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இது யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டாக, இது யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்ட். Is it clear? So these are the few names regarding IUPAC. The remaining you solve it. Is it clear? புரிஞ்சா எப்படி நேம் பண்ணணும்னு சொல்லி. அப்போ IUPAC எப்படி நேம் பண்ணுவேன்? அல்கானமைன் எழுதணும். whereas காமன் நேம் அல்கைல் அமைன் எழுதணும். Is it clear? and புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. So you have to classify the given amines as a primary, secondary, tertiary. Okay. For example, you take this one. Classify the following amines. First one is going to be primary, tertiary, primary, secondary. Yes? What is my point? புரிஞ்சா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லை எனி டவுட்? So what is the name of this compound? What is the IUPAC name of this compound? நோட்புக்கில் எழுது. இது வந்து 1-naphthylamine. ஓகே, இது 1-naphthylamine. நேற்று பார்த்தோமா? என்ன டெஸ்ட் நேற்று பார்த்தோமா? We're talking about this one. This one, no? No, I'm asking whether this one or this one. Okay, so the name என்ன இருக்கும் அப்படின்னா CH
CH2, CS3, CH, CS2 first. ராஜா நேம் சொல்லுங்க ராஜா. 2 எத்தில நேம் சொல்லுங்க. எவ்வளோ நேரமா? why you are taking this much time? Choose the longest chain. IUPAC, pack, IUPAC. என்ன சொன்னீங்க? எண்ணில் எங்கே சப்ஸ்டியூட் இருக்கு? NS2 தானே இருக்கு. இதோட நேம், இதோட நேம், இதோட நேம். This is wrong. Whatever it is wrong. Pentane 3 amine, am I right? Is it clear? புரியுதா? pentane or pent 3 amine. Pentane 3 amine correct அல்லமா? அப்படி இருக்கும். pentane 3 amine. pentane 3 amine. புரியுதா? Is it clear? லாங்கஸ்ட் செயின் எடு. இப்படி கொடுத்தா லாங்கஸ்ட் செயின் எடுக்கணும். லைக் ஆல்கஹால். இங்கே ஆல்கஹால் எப்படி வச்சு அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுவேன். OH எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ப்ளேஸ். இஸ் கிளியர்? புரியுதா? இத்தைல் அந்த டெர்மினாலஜி ஃபர்ஸ்ட் யூ டு எக்ஸ்பேண்ட் இட். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி யூ டு சூஸ் த லாங்கஸ்ட் செயின். டோன்ட் பிளைண்ட்லி கிவ் த நேம். புரியுதா? வாட் அபவுட் திஸ் ஒன்? இதில் ஏதோ மிஸ் ஆகுதோ? கரெக்டாக தான் வச்சுக்கோங்களா? டை எத்தில் டே ஐபேக் சொல்லணும். டை எத்தில் இருக்கணும். எண்ணத்தில் எத்தனமாயின். எண்ணத்தில் எத்தனமாயின். எண்ணத்தில் எத்தனமாயின் இதுக்கு என் இத்தாயில் இத்தனமாயின். இந்த காம்பவுண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு. எழுதி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு. ஓகே, எழுதி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு. புரியுதா? டோன்ட் பிளைண்ட்லி கிவ் த நேம். புரிஞ்சா? ஓகே, ஸோ இதோட பேர் என்ன? 1 naphthylamine. 1 naphthylamine. ஓகே, அப்போ இங்கே NN dimethyl naphthylamine. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இது எங்கே பார்த்தோம் நேற்று? கிறிஸ் டெஸ்ட். என்ன டெஸ்ட்டு? என்ன டெஸ்ட்டு? கிறிஸ் டெஸ்ட். Suppose next you will go for the task. What I am going to give, you have to write. Okay, you have to write all the isomers for the given formula. Okay, you have to write all the isomers for the given formula, that is C4H11N. All the isomers that we have discussed. The answer is going to be 9. The answer is going to be 9. எப்படி எழுதணும்? For the given formula, already we have discussed in a formula. C3H9N. இது எத்தனை isomers பார்த்தோம்? 4. Similarly, you have to write it for C4H11N. புரியுங்க சார்? எப்படி எழுதணும்? என்ன ஐடியா? லிசன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி. லைக் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் 4 carbon, right? You please write the bond line formula of 4 carbon. Is it clear? 1, 2, 3, 4. Is it clear? And you have a other fragment. இதுமே 4 carbon. Is it clear? Yes or no? புரிஞ்சா? You write these 2 fragments having 4 carbon. ஒன்று லீனியர் எழுதலாம், ஒன்று சைக்கிளிக் எழுதலாம். Is it clear? Now you place the NH2. Okay, 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4. இந்த இடத்துல ஒரு NH2 place பண்ணு.
இது ஒரு ஐசோமர். Is it clear? Yes or no? Next, அதே 4 கார்பன் யூனிட்ல இங்க ஒரு ஐசோமர். அப்போ எத்தனை ஐசோமர்ஸ் ஆயிடுச்சு? 1 2 ஐசோமர்ஸ். எத்தனை ஐசோமர்ஸ்? 1 2 ஐசோமர்ஸ். Is it clear? Please note this. This is how you have to solve. Suppose ஆல்கஹால் கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? இது முடிஞ்சு செகண்ட் யூ டேக் த 4 கார்பன். Is it clear? When you break this carbon bond. Listen, you break the carbon bond. இங்க என்ன பண்ணு? ஒரு NH இன்செர்ட் பண்ணு. அப்ப இன்செர்ட் பண்ணா கிடைக்கும் what you will get? CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH CH3. ஓகே, மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேமா இருக்குண்ணா. CH3 CH2 CH2 எங்கே பிரேக் பண்ணியிருக்கேன்? இந்த கார்பனை பிரேக் பண்ணாலும் சரி, இங்கே பிரேக் பண்ணாலும் சரி, ஒரே ரிசல்ட் தான் வரும். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? மிடில் கார்பனை பிரேக் பண்ண, அதுக்கு இடையில NH ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? NH, this is going to be a CH2, that means அப்போ எத்தனை ஐசோமர்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டோம்? தேர்ட் ஐசோமர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஐசோமர்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ. புரியுங்க சார்? நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கம் டு திஸ் ட்ரீ. இது வேறு எதாவது ஆட் பண்ண முடியுமா? இல்லை வேறு எங்கே ஆட் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ இதில் என்ன எத்தனை ஐசோமர்ஸ் வந்துச்சு? இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டில் இருந்து மொத்தம் எத்தனை ஐசோமர்ஸ்? 4 ஐசோமர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன். now you can take this 4 carbon union. என்ன பண்ணிக்கலாம்? இங்கே ஒரு NH2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் த ஃபிஃப்த் ஒன். இஸ் இட் கிளியர்? இங்கே ஆட் பண்ணாலும் சரி, இங்கே ஆட் பண்ணாலும் சரி, இங்கே ஆட் பண்ணாலும் சரி, ஒரு ஐசோமர். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன்று. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபிஃப்த் ஒன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சிக்ஸ்த் ஒன். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் பிரேக் த பாண்ட். அப்போ இது முடிஞ்சா பாண்டை பிரேக் பண்ணிக்கும். So what you just write all their names. Okay, you can classify the given amino as a primary, secondary, tertiary. Classify பண்ணிக்கும், எழுதி வச்சுக்கோ. Then you can classify and name the compounds. Okay, next what you can do? You can break the carbon bond. Either you can break in the fragment la, you can either break this carbon or this carbon or this carbon. அதில் insert என்ன insert பண்ணா. Okay, CH3 CH3 NH CH3. This is going to be totally 7. Okay, 7. But we have to get 9. Is it clear? Yes or no? So நம்ம so far பார்த்து எல்லாமே என்ன பார்த்துருக்கோம்? We have discussed about only primary and secondary. இதில் எதுவுமே என்ன இல்லை? tertiary. இந்த tertiaryக்கு மட்டும் what you have to do? You have to do trial and error. Is it clear? அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? So we have a CH3 CH2 N CH3 CH3. Look at the formula. Is it clear? CH3 CH2 N CH3 CH3. Is it clear? வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு? This is going to be the 8th one. ஒரு tertiary amine. Is it clear? Where are the possibilities? Where are the possibilities? The 9th one. That you find, okay? You just go and analyze what you find the 9th one. Is it clear? You have to go again trial and error. Is it clear? So possibilities பண்ணா இதே மாதிரி எங்கேயும் retain ஆகக்கூடாது. இங்கே எங்கேயுமே retain ஆகாது. Is it clear? Okay, you find the 9th one. Is it clear? Yes or no? And in this you have to classify how many primary amines, how many secondary amines, how many tertiary amines, and how many amines are optically active. The results எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ. Optically active isomers. நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரிஞ்சா? Among this 9, you have to find the 9th one. Among this, how many are primary, how many are secondary, how many are tertiary, and how many isomers are optically active. Optically active na 4 different groups இருக்கும். அதை நீ ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Is it clear? So this task you have to do along with this 9th one. புரிஞ்சா? Yes. So this is how you have to do. I hope I made it clear. Is it clear? The 9th one you have to find. Is it clear? So you check trial and error பண்ண புரியும். It's very important.
இந்த ஃபார்முலாவில் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரும். புரியுதா? காப்பி பண்ணிட்டியா? பண்ணியா? புரிஞ்சா என்ன சொன்னேன்னு? இதே தான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். யூ ஹேவ் டு ட்ரூ ஃபார் இந்த ஃபார்முலா 4 கார்பன் வந்தால் இந்த மாதிரி 4 ஃப்ராக்மெண்ட் வரையணும். 2 ஃப்ராக்மெண்ட் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும். ப்ளஸ் செயினாக வரணும். மீன்ஸ் பிரான்ச்சிங்காக வரைஞ்சிக்கணும், லீனியராக வரைஞ்சிக்கணும். திஸ் யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் எதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம்? ஆல்கஹாலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், ஈத்தர் as well as amines. Please note this. Okay, that's all about. Shall I erase this part? Shall I erase this part? Please, you name. எவனும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எழுதி வச்சுக்கோ. CS3 CS2 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 NH2 ஒன்றுமே எழுதி வச்சுக்கோ. CS3 CS2 CH. புரிஞ்சா? Similarly you write like this. Okay, next we are going to discuss about preparation, methods of preparation. Methods of preparation. Okay, methods of preparation. Is it clear? Yes or no? First method, for example, suppose preparation from எங்க இருந்து அப்படின்னா from reduction of nitrocompounds. Reduction of nitrocompounds. Reduction of nitrocompounds. Okay, preparation of amines, that is reduction of nitrocompound. Is it clear? Okay, for example, suppose you take nitrobenzene. Okay, nitrobenzene. Okay, this nitrobenzene that you take like this. Okay, nitrobenzene. Okay, the first method, is it clear? No. Okay, first method, is it clear? First method 1. So you have to use hydrogen gas. Okay, hydrogen gas, and you have to use palladium carbon. Okay, palladium, that is palladium கொடுப்பாங்க இல்ல palladium carbon. Is it clear? So இது catalyst, இது hydrogen. இது reduce பண்ணும், NO2 reduce பண்ணா what you will get? NH2. Please note this. So what you will get? Aniline. Okay, if you have this reagent, hydrogen gas pass பண்ணோம், plus you need a metal catalyst. Is it clear? General என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? palladium charcoal. palladium that coat means absorb பண்ணிருப்பாங்க charcoal. Second method என்ன அப்படின்னா, you have to use an active metals. For example, zinc HCl யூஸ் பண்ணிக்கலாம் for reduction, or you can go for iron HCl, or you can use tin HCl. Okay, you have to take an active metals in the sense more reactive metals. So zinc HCl combination எடுத்துக்கலாம், iron HCl combination எடுத்துக்கலாம், இல்ல tin HCl combination எடுத்துக்கலாம். any one of the combination. Is it clear? So இதுல எது yield அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா iron HCl தான் yield அதிகமா இருக்கும். Is it clear? கேட்டாலே இருக்கும். இதுவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா you will get it. This is the most important conversion. Please note this. Okay, is it clear? Please note this. Suppose if we have a listen. Okay, suppose listen. Okay, suppose in this case, suppose if I use lithium aluminum hydride, which is not there in NCERT, please note this. These are the strong reducing agent. Suppose if I use nitrobenzene, so what I will get azobenzene. Please note this. கேட்பாங்க, not aniline, இது exceptional. Okay, suppose if I use lithium aluminum hydride as a reducing agent, so what I will get azobenzene. Is it clear? இதுல மேஜர் இதுல என்ன அப்படின்னா, suppose aromatic amines எடுத்தா azobenzene. Suppose if I take aliphatic amines, okay, aliphatic amine lithium aluminum hydride நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, is it clear? Okay, this will simply reduce the NH2 difference. புரியுதா? aliphatic amine NH2 கன்வர்ட் பண்ணும், whereas aromatic amine இருந்தா அது azo compound கன்வர்ட் பண்ணும். only இந்த peculiar behavior எதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும்? lithium aluminum hydride மட்டும். aliphatic na it will simply convert it into NH2, whereas aromatic mechanism is there. I am not going to discuss the mechanism, just remember this. Is it clear? So this I will stop.
The remaining I will discuss in the next one. Is it clear? Yes or no? They can leave. I hope I made it clear. Actually, ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை.